Hello guys, so this is a recoiled Kenwood 3010. Ilikuwa imeanguka, magnet ika deform, ikavuta pande moja. Sasa unaona tushairekebisha, ndio hii hapo. Sasa unaona ina flex, inatoa base zingine clear sana, haina rattling noise, pure performance. So ukileta subwoofer yako kwangu ifanywe recoiling, jua utapata quality work done. Unaona tumerecoil spider, tukarudisha double venye tu ilikuwa before, ilikuwa na 2. Hii koni yetu ya juu ilikuwa imepasuka, ilikuwa imeharibika, so tumereplace na ingine, and the sub is okay. Iko tu sawa, iko tu sawa.